In Africa, we have men who pray and you're like, dear God. I don't know whether those things happen here. Di Afrika kita punya manusia yang berdoa, oh Tuhan. Somebody can pray like this. Ada yang boleh berdoa begini. Devil, leave me. Devil, leave me. Devil, leave me. Leave my children, leave my wife. Devil, leave me. Ada yang boleh mengatakan, iblis tinggalkan saya. Iblis tinggalkan saya. Iblis tinggalkan saya. Tinggalkan istri saya dan anak saya. And let me tell you the spiritual experience of such a prayer. Dan boleh saya ceritakan dan pengalaman yang, cara doa itu. The devil is listening and is like, but I'm not holding you in any way. Tapi iblis mengatakan saya bukannya memegang apa-apa daripada kamu. From the look of things, Dari cara saya melihat, Jesus got you out of my hands. Yesus telah pun mengeluarkanmu daripada tanganku. How am I holding you? Bagaimanakah saya memegang kamu? Did anybody get it? Did you get what I'm talking about? Ada This person leaves the presence being sure that we have prayed dan orang yang doa kita mempunyai keyakinan bahawa dia and we are hikmat firman Tuhan expecting a berlaku. miracle. Dan kita rasakan, kita harapkan bahawa ianya akan berlaku. Let me tell you, Biar saya katakan, the devil enjoys such drama. Iblis sukakan drama-drama seperti itu. The revelation of prayer, Wahyu doa, the understanding of prayer. kefahaman tentang doa. How does a Christian pray? Bagaimanakah cara seorang Kristian berdoa? How does a Christian deal with demons? Bagaimanakah cara seorang Kristian melawan iblis? Some of you pray, oh, dear devil, we are tired of your works in our lives. Ada yang bertanya, oh iblis, kami dah bosan dengan kamu mengganggu kehidupan If kami. you please understand, go. Jika anda harus fahami Tuhan. The devil is a little dog. Oh, iblis macam bagaikan seekor anak anjing. Do you know what I'm talking about? Anda faham apa saya Tell your katakan? neighbor that devil is a little dog. Katakan anak iblis adalah anak. I'm seeing some of you don't want to say like, oh, we don't want to provoke him, eh? I Ada, say that devil is a little dog. mungkin ada rasa takut untuk mencucuk dia ya, takut untuk mengatakan itu pada iblis. And you know, when a dog comes in here, you say, shh, go, 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 go. Bila anda lihat anjing masuk, anda kata, "Shh, keluar, 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 keluar." And if it hesitates, Dan jika dia tidak mau keluar, you come and get out of here. dan anda pergi saya tendang, keluar dari sini. That's how we deal with the devil. Dan begitulah cara kita melayani iblis. Some of you are like, are you sure? Ada mungkin, betulkah itu? Anda pastikah? But the devil came at night, he was big. Mungkin dia yang besar. And let me tell you something. Biar saya katakan, He's a liar, he's not big. dia seorang penipu, dia bukannya besar. Praise the Lord. Puji Tuhan. But that's for another time. There is a message Ada pesanan that should form your prayer language. yang membentuk bahasa doa kamu. There is a message Ada pesanan that should give you vocabulary when communicating with God. yang harus memberikan kamu kata-kata, perbendaharaan kata ketika anda berkomunikasi dengan Tuhan. It's not enough that you're praying. Ianya tidak mencukupi jika anda berdoa. How are you praying? Bagaimanakah cara anda berdoa? It's not enough that you come to church. Ianya tidak mencukupi anda datang ke gereja. He says, take heed what you hear. Dikatakan, perhatikan apa yang anda dengar. What you hear is very important. Apa yang anda dengar itu sangat penting. What you hear has the power to change your life. Apa yang anda dengar itu mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupanmu. What you hear Apa yang anda dengar has the power mempunyai kuasa to change your life, untuk mengubah kehidupan anda. for good or for bad. Sama ada yang baik ataupun buruk. And you should be careful. Dan anda harus berhati-hati. Now, Paul says, Paulus mengatakan, let's go back to 2 Corinthians chapter 11. verse 3. kita kembali kepada 2 Korintus pasal 11 ayat Verse 3. 2 Corinthians 11:3. So he says, I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Let's go. Then he says, for if he that cometh preaches another Jesus, Dan dikatakannya kalau seorang yang lain datang itu menyesatkan atau menyatakan seorang lagi Yesus, whom we have not preached, tentang Yesus yang kita tidak pernah kami beritakan, or if you receive another spirit, atau kau menerima satu lagi roh which you have not received, yang anda belum pernah menerima, or another gospel, atau Injil yang lain which you have not believed, yang kamu belum percaya, he said you may as well bear with him. anda harus menerimanya. Now, Paul is saying, Paulus mengatakan, it is possible for somebody to preach another Jesus.
Mungkin ada seseorang itu boleh menyampaikan tentang Yesus yang lain. So it's not enough that somebody is preaching Jesus. Ianya tidak mencukupi hanya menyampaikan tentang Yesus. What Jesus are they preaching? Yesus siapakah yang dia Are they menyampaikan? preaching the victorious Jesus? Adakah mereka menyampaikan Yesus yang Are they berjaya? preaching the dead and resurrected Jesus? Adakah mereka menyampaikan Yesus yang telah bangkit Are daripada they kematian? preaching the great deliverer? Adakah mereka menyampaikan Yesus yang melepaskan? Are they preaching the great Prince of Peace? Adakah mereka menyampaikan Yesus yang menjadi Raja Damai itu? Because he says somebody can preach another Jesus. Sebab dia mengatakan bahwa ada yang boleh menyampaikan Yesus yang lain. Somebody can give another spirit. Dan ia boleh menyampaikan roh yang lain. And somebody can preach another gospel. Dan boleh menyampaikan Injil yang lain. Which is not the gospel they preached. Dan bukannya Injil yang mereka sampaikan. And ladies and gentlemen, make no mistakes about this. Dan pastikan kita tidak keliru tentang ini. If we don't have the results they had, or more, Kalau mereka tidak memiliki, kita tidak memiliki hasil yang kita miliki ataupun lebih daripada itu, then we are not preaching what they preached. bukankah kita sampaikan apa yang mereka sampaikan? If we are not demonstrating the power they demonstrated and more, Jika kita tidak menyatakan kuasa mereka lebih daripada itu, maybe we are not doing what they did. mungkin kita tidak sampaikan apa yang mereka lakukan. Maybe something is hidden from us. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi daripada kita. Because if Jesus did something Sebab Yesus melakukan sesuatu and he left a pattern dan dia menghidupi cara itu and they took upon that pattern dan mereka mengambil gaya hidup and they itu got the same results. dan mereka mempunyai hasil yang sama People got born again in the days of Jesus. dan mereka sembuh di zaman Yesus. I mean, people believed in him in his days. Mereka ramai yang percaya kepada dia pada masa itu. Multitudes followed him in his days. Ramai yang disembuhkan pada masa itu. Miracles happened in his days. Mujizat berlaku pada zaman dia And he taught the disciples. dan dia mengajar pengikutnya. In the book of Acts, the Bible says Dalam buku Kisah Para Rasul, he gave them commandment. dia memberikan mereka perintah. Man, he gave them commandment. Dia memberikan mereka perintah. After showing himself to them, Selepas menunjukkan dia kepada mereka, he gave them commandment. dia memberikan mereka arahan. They went in that commandment. Dan mereka keluar dengan perintah itu. And they got exactly the results he got. Dan mereka mendapat hasil yang sama seperti And Yesus more. dapat. Dan lebih dari itu. Like his clothes could heal the diseases of the men. Sama seperti bila jubahnya dapat menyembuhkan orang Peter's sakit. shadow could heal too. Malah bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang. Paul's hanky could heal too. Sapu tangan Paulus dapat menyembuhkan orang. So we see a continuation of that work. Dan kita lihat kan, But you know they walked with Jesus, eh? mungkin mereka berjalan dengan Yesus pada masa itu. Maybe if I walk with Jesus, maybe I can do, eh? Mungkin saya berjalan dengan Yesus, saya pun boleh lakukannya, ya. Paul didn't walk with Jesus. Paul didn't walk with Jesus. Paulus tidak berjalan dengan Yesus. But he also did what Jesus did. Tapi dia juga melakukan apa yang dilakukan Yesus. He walked with Jesus spiritually. Dia berjalan dengan Yesus secara rohani. Apostle Grace didn't walk with Jesus physically. Apostle Grace tidak berjalan dengan Yesus secara fizikal. But when I read the Bible Tapi ketika saya membaca firman Tuhan and look at Phaneroo, dan melihat Phaneroo, I can match word for word the words I read and the experiences I see in the ministry. Saya- You don't need to have been in the days of Jesus. Anda tidak perlu hidup di zaman Yesus. You just need to do what he said we should do. The book of Acts Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 is full of proof after proof after proof after proof that what he said works. Kisah Para Rasul punya bukti demi bukti demi bukti tentang apa yang Yesus katakan dan lakukan. So when it doesn't work for you, Dan jika ianya tidak bekerja untuk kamu, tidak berhasil bagimu, ask yourself, which Jesus am I preaching? tanyakan dirimu, Yesus mana satu yang Anda sampaikan? Which Jesus am I believing? Yesus mana satu yang Anda percayakan? Which gospel am I believing? Injil mana yang saya percayakan? Which gospel am I preaching? Injil mana yang saya sampaikan? Somebody say, Ada yang mungkin kata, You say, 1 Corinthians chapter 6 verse 17. He that is joined to the Lord mereka disatukan dalam Tuhan. is one spirit with the Lord. Ada satu roh dengan Tuhan. You are joined to the Lord through faith. Dan mereka digabungkan oleh So you imannya. are one spirit with the Lord. Jadi Anda, But there is a gospel tapi ada Injil that even writes a song. yang menulis lagunya ditulis. I have to sing it, I'm sorry. Saya harus nyanyikannya, maaf ya. If your relative wrote the song, forgive me. Jika Anda yang menulis, maafkan saya.
but I have to sing it. Saya harus nyanyikannya. From a distance, God is watching you. From a distance, God is watching us. From a distance, God is not in a distance watching you. Tuhan tidak berada jauh melihat kamu. There is no scripture that supports that. Tidak ada firman Tuhan yang menyokong itu. He is not watching you. Dia tidak menonton From kamu a distance. dari jauh. He lives in you. Dia tinggal di dalammu. Those Amen. are the songs you must sing. Itulah lagu-lagu yang Anda harus. Those are when you wake up in the morning. Bila Anda bangun pada waktu pagi, Those are from a distance. Anda nyanyikan dari jauh. No, you wake up like this. He lives in me. Hey. You know what I'm talking about? Anda harus then nyanyikan somebody dia say- hidup di dalamku. Oh, no. No. Anda jangan kata tidak. This is a holy God. Ini adalah Tuhan yang kudus. How could he dwell Bagaimana dia boleh tinggal dalamku? in me? Dalamku. Okay, you. Anda. How can you disagree with me Macam mana Anda boleh tidak bersetuju dengan saya? when I'm reading the Bible? Bila saya baca firman Tuhan. You see how the devil lies to us? Anda faham bagaimana iblis menipu kita? So you feel it is humility Jadi Anda rasakan ianya satu yang rendah to say, diri. Father, Dan katakan, Bapakku, I am here. saya di sini. You are there. Dan Anda di sana. Dan Anda mulai menangis. I'm a sinner. Saya seorang yang pendosa. I'm a terrible person. Saya seorang yang jahat. I don't know how you put up with me. Bagaimana Anda dapat layak? Dan Anda menangis. Dan menangis. Amen. Dan Let me tell you something. biar saya katakan You have satu. not prayed. Anda bukan You have not prayed. Anda bukan berdoa. You have not prayed. Anda bukan berdoa. You just lamented. Anda hanya menangis, beratap. Think about Mr. Gerard. Son, Lihat your son walks to you. dan lihat pada dia, anak dia datang kepada dia. You have the power to give him anything he wants. Anda punya kuasa untuk memberikan dia segala And then he sesuatu. tells you, Dad, Dan dikatakan kepada ayah, I'm really rubbish. saya sebenarnya sampah. I'm nothing. Saya hanya kosong. I don't even know how you happen to own me as a son. Saya tidak tahu kenapa kau memilikiku sebagai anakmu. Thank you, sir. Terima kasih. What are you going to do? Apa yang Anda akan lakukan? You're going to call him back and say, wait, come back here. Anda akan panggil dia balik, datang What's sini. that nonsense we are talking about? Apakah cerita bodoh yang kamu katakan itu? He said, you're born again. Dikatakannya kamu dilahirkan. You're born of semula. God. Anda dilahirkan oleh When Tuhan. you start to pray, Dan bila Anda a berdoa, prince is praying. dan sebagai anak akan berdoa, Are you getting what I'm talking about? Anda faham apa saya You katakan? refuse anything that alienates you from the life of God. Anda menolak semua yang memisahkan daripada Tuhan. You may have a situation Anda mempunyai situasi that doesn't look like God. yang mungkin tidak nampak seperti Tuhan. But faith Tapi doa, starts with who I am in God. tapi iman bermula dengan siapa saya di dalam To Tuhan. address what I'm experiencing in the flesh. Anda mungkin melawan apa yang Anda rasakan dalam dagingmu. Who are you in God? Tapi siapakah kamu di dalam Tuhan? You're born again. Anda dilahirkan semula. You're set apart. Anda dipisah. You are anointed. Greatness is on you. Dan kemuliaan So Tuhan. that's atasmu. where you pick it up from. Dan disitulah Anda bermulanya. That's why sometimes to confuse the devil, Sebab itulah Anda kelirukan iblis ke don't kadang. start like Father. Anda katakan, Bap, Really, I honestly don't know what to tell you. saya tidak tahu apa nak cakap dengan kamu. But the Bible said we should pray. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus berdoa. So I'm here, you know. Jadi saya Ya. di sini Tuhan. No. Jangan. You start like this. Anda mulakan begini. Rate kentekia pakatala. Okay. Roto Bahasa koramasitele. Anda mula dengan bahasa Father, roh. I give you praise. Kata Bapa, aku berikan I syukur. give you praise. Saya berikan I syukur. worship you. Saya menyembahmu. It's your boy talking to you. Inilah anakmu I bercakap feel denganmu. anointed. Saya rasa I urapi. feel power. Saya rasakan In kuasa the name Tuhan. of Jesus, Dalam nama Yesus. I give you praise. Saya berikan kuasa. Thank you for anointing me. Terima kasih kerana beri urapan Thank you for blessing me. Terima kasih Thank you for memberkatiku. lifting me. Terima kasih kerana Father, mengangkat I kamu. give you praise Terima saya puji that Tuhan. your favor surrounds me as a shield. Kenanmu bersama Father, I give you praise saya bersyukur Tuhan. that your blessing is upon me. Dan firman berkatmu di atasku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Now, if you have something to deal with,
Dan jika Anda punya sesuatu lebih daripada itu, then talk to the devil about it. katakan kepada iblis tentang itu. Is that hard? Adakah itu menyakitkan? Father, I'm tired. I'm very Tuhan, saya letih. honestly, God, seriously. When is this going to end? Oh, bilakah ini akan berakhir? Anda bergumul. Amen. You've not prayed. Anda bukannya berdoa. You've not prayed. Anda bukan berdoa. The song says, let the weak say, I am strong. Let the poor say, why? The Lord has done for us. And now, what? Give thanks